uma das cidades mais importantes do mundo grego. E nesse caso, Alexandria do Egito, né? Onde foi fundado por Alexandre o Grande, que inclusive quando veio a falecer foi enterrado aqui. E nós vamos visitar algumas coisas importantes, como está ali no fundo o farol da Alexandria. E também, mais ao fundo ali, nós podemos dar algumas coisas importantes. Essa aqui é uma cidade tipicamente grega, um modelo que nós vamos explorar conforme for o tempo aqui. Olha, mas bem lá ao fundo vocês já podem avistar, ali bem na minha frente, ó, as pirâmides. Aqui nós estamos tratando da dinastia ptolemaica, que foi a dinastia que herdou o Egito após a morte de Alexandre o Grande, do general Ptolomeu, que era amigo de Alexandre, que cuidou inclusive do enterro, do funeral de Alexandre, que, como a gente falou, ele foi enterrado aqui. Nós vamos visitar o túmulo dele também e vamos fazer um pequeno tourzinho sobre a cidade e algumas curiosidades que ela tem. Vamos começar pela educação, por que não? Só pelo que a gente mais precisa, né? Precisamos de educação. Tipo traje grego? Mentira, egípcio. Aqui com o típico traje egípcio, mas depois eu posso trocar. Dá uma olhadinha. Devia ter chamado o cavalo, né? Vou a pé assim mesmo. Devia ter começado o tour por ali mesmo, né? Peguei já o caminho errado, ó. Esqueci que a estrada é grande. Mas eu sou um combatente audaz. Eu sou. Cadê o... Lá. Provavelmente é onde está iniciado os estudos, né? Podia ter aproveitado e dado um passeio aqui na zona portuária, mas é porque são muitos detalhes pra gente ver. Talvez outro dia a gente consiga, né? Depois eu vou deixar o link compartilhado para vocês. Só pegar aqui e iniciar esse passeio. Welcome to Education in Alexandria. The education of young Alexandrians did not differ from the one generally dispensed elsewhere in ancient Greece. At the age of 7, the child was taken in charge by a tutor, who then became responsible for instilling an elementary education as well as good moral principles. Teaching was generally done outside, in the open air. In the gymnasium, students were taught not only sports, but also topics such as rhetoric, philosophy, music, and poetry. All things deemed essential to one's education at the time.
E lembra muito uma sala de aula, né? Antes da gente prosseguir, acho que eu deveria mostrar mais de perto o farol da Alexandria, né? Que é uma das maravilhas do mundo antigo, olha lá. Então aqui nós temos esse farol da Alexandria. Eu achei ele importantíssimo para frisar para vocês o quanto que isso aqui retrata muito bem o mundo antigo. É maravilhoso você ter tecnologia para fazer isso, para você conseguir praticamente ter um retrato muito mais fiel do que nós já chegamos na história da nossa humanidade, né? E aqui está uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria. Basicamente a sua estrutura arquitetônica é muito bem feita, né? Era considerado um dos monumentos maiores, né, de sua época, né? Só foi superado pelas pirâmides, no caso. Vocês vão ver a diferença de uma cidade grega para uma cidade romana, que a gente vai visitar posteriormente, e de uma cidade egípcia, né? Eu tô louco pra gente chegar ali, ó, onde estão as pirâmides. Vamos fazer um próximo passeio. Nós vamos agora falar sobre a educação. Vamos ver onde tem o Museu de Alexandria. Esse aqui mesmo. Welcome to the Museion of Alexandria. The Museion was a sector of the city commissioned by Ptolemy I to rival Athens' Academy as an institute of intellectual pursuit. Dedicated to the 9 inspiring muses, the Museion became a great center for philosophical and scientific enlightenment. It welcomed scholars from many kingdoms, inviting them to share knowledge in literature, science, and geography. The Museion was designed so that its buildings and grounds would accommodate free thinking, debate, and presentation. Meeting spaces and theaters surrounded a main courtyard. Expansive gardens were filled with exotic plants that aided in the study and supply of herbs and medicines. A zoo offered the study of animal behavior and physiology. Also among the Museon's many star attractions
was its astronomical observatory. Herophilus was a physician who lived most of his life in Alexandria. He was able to perform the dissection of human cadavers on a large scale due to the permissiveness of the city in such matters. Among many other discoveries, he learned that the brain was central to the human nervous system. He also extensively mapped the blood system and measured the pulse with the aid of a water clock. It is reported that in his thirst to understand human anatomy, he performed 600 vivisections on live prisoners. Ανέρον έκτη, ημόχθεους ζητούνε διέπισεν, προς λιθοτομέουδι τευθύνε. Σου ενερτόμιγαρ γιγάνεο έργιον εκδομήσετε τάχα. Αγγελεύσεντο έκτιον παντός δενέτεου παρεδόσεως ονίζες θεμέλης. Ήδη με γεπώνου πράξεσαι. Άνερε, αγγέλευσμα Χριστών, τοξοποιέως αμμόνιος πάνση τοξετέων των στρατευμάτων, προσφέρει ιδέαν ελασούνα τούτου μηνός, αξέων, μισία διγάρεν επιβραχιών, νευρών... In order to be free to pursue their research, scholars were fed and housed at the Moseon at the government's expense. This freedom provided Alexandria's scholars a meeting space for intellectual pursuits and a haven for spiritual peace. Though nothing remains of the original Moseon, it lives on as the legacy of our modern museums. Welcome to the Great Library of Alexandria. Near the district of royal palaces and within the Moseon was the most famous library of all antiquity. The Library of Alexandria was built to house all of human knowledge. At its pinnacle, the library was believed to contain over 700,000 parchments.
Near the district of royal palaces and within the Moseon was the most famous library of all antiquity. The Library of Alexandria was built to house all of human knowledge. At its pinnacle, the library was believed to contain over 700. Throughout the centuries, fires and wars between Christianity and paganism destroyed the library, leaving nothing behind. The loss of the building, and more importantly, its vast collection, is immeasurable. As no descriptions are available, the team's rendition of the Library of Alexandria was inspired by the visuals of the Library of Chalcis at Ephesus. While much of the collection was purchased at the government's expense, the library also obtained books through other means. Any books owned by travelers coming through the city were seized to be copied for the library. The copy would then be returned to the owner, and the original entered into the library's collection. Alexandria offered unrivaled intellectual and cultural attractions. Eminent scholars from Athens, Rhodes, and other Greek centers traveled to the city to learn and engage with other free thinkers. Both the Moseon and the library were at the center of groundbreaking ideas and creative expression. Εμίδοκιν εσχήνει αίσθητο γενομένο. Πώς έγραψαν τούτον άνθρωπος ποιούτος. Εδώκιν χαρίσε. Εδώκιν αυτόν εκπαίδευτος, φιλότεχνον, αλλά θηρίον έστι. Πραγματικό The great minds of antiquity were usually well versed in many disciplines, which were often associated to specific schools of thought. The Peripatetics, the Stoics, and the Cynics were among the most well-known schools of the time. It is clear that Alexandria lived up to its fundamental role as a city for intellectuals, nurturing many great minds whose impact reverberates through our modern world. Hypatia of Alexandria was a Greek mathematician, philosopher, astronomer, and inventor. Though born in Greece, she eventually migrated to Alexandria, like many great minds of the time. It is there that she became the head of the Neoplatonist school of Alexandria. From most accounts, she was highly respected by her fellow Alexandrians, both as a teacher and a philosopher. With her death, the age of great ancient scientific discoveries came to an end. Callimachus was born in Cyrene and educated in Athens.
After his studies, he moved to Alexandria to work in the Great Library. A poet and a critic, he strongly rejected the epic format of Homeric poems, and instead fervently supported a shorter, more judiciously formulated style of poetry. His epigrams and elegiac poems were emulated by later poets. His work was extremely popular, second only to Homer's own works. Ό,τι ωφελίες, ευχαίρει, εφέσεστε. Ο γραμματέας, πάλι προς το γραφείο μου. Ευρέκει επιστολή και στείλασε με η εφόρα. It was in Alexandria that mathematician Euclid, the father of geometry, wrote the Elements, laying out the foundational work of what would become modern algebra and number theory. Euclidean geometry would become one of the most influential systems in the evolution of mathematics. Μάγειρε. Οι αγοραστές διώκησαν πέσει την τιμή του αλεύρου. Ουκ είδαν ουδέν. How do you calculate the circumference of the Earth with a camel, 2 sticks, and shadows cast by the sun? This is what Eratosthenes of Cyrene described in his principal work, Geography, while he was director of the Great Library of Alexandria. He is credited for the invention of the armillary sphere around 250 BCE. Γραμματεύ, καλεί τον Τάμιαν να δώσει αυτονακτήρια προς το κοινό ταμείο. Η δίσορμάση του των την είδων, ανεσχέντοντι, λίγην ο πέρας, μακριώνεται, καταραστέντεται. The earliest known and most complete armillary sphere of antiquity was the Meteoroscopion of Alexandria, with an imposing 9 rings compared to the 3 or 4 of most other astrolabes. Known as the zodiac krikatoi amongst the Greeks, the Meteoroscopion was used to determine the location of celestial bodies around the Earth. Every self-respecting astronomer of antiquity would have sought to use this tool to better understand the celestial movements. Pythagoras of Samos was a well-known and respected philosopher and mathematician. He is best known for the Pythagorean theorem. However, there is proof that the theorem existed in Babylonia and India long before Pythagoras was born, casting some doubts as to who exactly originated the theorem. Veja como é que é importante um passeio no museu e
é sempre bom a gente ver a origem, principalmente das ciências, das artes, como a biblioteca da Alexandria, ela por muitos anos na era antiga, ela foi talvez a mais importante de todas as bibliotecas de sua época, né? E é importante frisar aqui também que boa parte desse conhecimento se perdeu, né? Que a gente só encontra fragmentos e a gente busca sempre ter uma compreensão de como era o mundo grego, de como eles viviam, né? Inclusive, a gente pode ver também vamos lá logo para que já nos foi prometido, né? Que é basicamente as pirâmides. Vai dar por um encerrado hoje, né? Eu acho que não vou também ficar puxando muito tempo. Já vai dar 9 horas, né? É hora do pessoal dormir, né? Vai começar a ficar tarde. Bom, essa aqui é Kelps, a maior pirâmide, que foi por mais de 1000 anos o monumento mais alto, a maior construção que já foi feita pela humanidade até a construção de alguns prédios da Idade Moderna, né? Eu já falo um pouco melhor sobre isso, mas eu vou dar encerrado hoje. Nós já estamos chegando a 9 horas. Só um pouquinho a gente vai visitar Kelps, está aqui, Kefren, e aquela pequenininha ali é Miquelinos. São essas as famosas 3 pirâmides de Gizé. E vocês podem perceber que elas estão diferentes do que vocês conhecem hoje, porque na verdade elas eram feitas com mármore, né? E esse mármore foi se perdendo e as pontas dela eram de ouro. E essas eram as principais descrições dos gregos quando eles chegaram aqui. Eles encontraram os egípcios. Os egípcios tinham os geógrafos egípcios tinham uma linguagem muito difícil de ser compreendida antigamente, né? Que só foi decifrada nos últimos 200 anos. Era difícil até para os próprios gregos. Então eles descreveram o mundo egípcio à sua forma, né? E eles descreveram que as pirâmides elas eram cobertas, né, de mármore. Quando eles haviam chegado lá, já estavam abandonadas também, né? Os próprios egípcios nem se importavam mais com elas, eram ruínas, né, de outras épocas, de outras dinastias de faraós, né? Afinal foram 33 dinastias e muitas delas se perderam no tempo. Somente posteriormente aí, alguns estudos que nós temos hoje é que nós podemos fazer algum avanço, né, científico em torno da pesquisa sobre as pirâmides, os seus significados e os faraós que ali habitavam elas, né? Na verdade era considerado os túmulos deles, né? Como se fossem seus palácios também. Para a gente também não ficar só nesse passeiozinho, vamos ver uma diferença aqui entre a cidade de Mênfis, que é uma cidade tipicamente egípcia, e aquela cidade que nós estamos, que é Alexandria. Só para a gente terminar. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Como vocês podem perceber, esse jogo aqui é muito rico, riquíssimo em detalhes, né? Tem muita coisa aqui para aprender. Não sei se vocês acompanharam um vídeo que eu deixei sobre o processo de mumificação, também é baseado nesse jogo aqui. Impressionante. Qualquer dúvida, a gente também pode voltar a essa matéria segundo o mestre. Isso aqui é só para fazer uma comparação, tá? Com Alexandria e com a cidade de Mênfis, que é uma cidade tipicamente egípcia, de fato, né? Ela não tem origem grega, ela tem origem egípcia. Vocês podem perceber a diferença dela, como ela é mais pantanosa, né? Pelo fato de estar à beira do rio, mas principalmente pelas as suas construções
não são como a cidade de Alexandria, são construções baseadas realmente na engenharia local, né? Até seus palácios também, ó. Vai notar como é que são diferentes do que vocês estavam vendo lá em Alexandria. Isso aqui é uma forma também de mostrar para vocês como a engenharia ela evolui de cidade para cidade, como são diferentes, né? Então é isso aí, pessoal. Gostaria até de mostrar outros detalhes para vocês, mas eu não quero prolongar muito essa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham apreciado, né, essa viagem que nós podemos fazer no tempo através de um jogo tão maravilhoso quanto esse, que serve de pesquisa científica, serve de pesquisa histórica, e espero que vocês tenham curtido bastante, né, esse passeio que nós fizemos aqui. Inclusive, tem uma coisa aqui, só pra gente não ficar com água na boca. Porque não, vamos lá pro hipódromo, né? Fechar com o hipódromo, porque não? Passeio aqui pra mim, inédito, eu nem tinha feito ele, mas vamos encerrar hoje nossa live com ele. Dois minutinhos. Welcome to the Hippodrome of Alexandria. The main hippodrome of the city was called the Legeon, in honor of Lagos, the ancestor of the Ptolemies. Alexandrians were great lovers of horse racing. They were fascinated by the rivalry of these races, the agon, as it was said at that time, that every competition brought. It was a struggle for glory. The most important chariot race was the Tethrapon. Using 4 horses with the quickest harness to the front right, the charioteer would race for 12 laps, with sharp turns at either end of the hippodrome. The victors were crowned with garlands of olive and received prize money, but the most sought-after reward was to be acclaimed by the works of poets, such as Callimachus and Pindar. Πάλι, τα πραγμένα παύλα, τέτοια διεφθαρμένα. Θεήγαρουν ενέν! Πάντες γαργοί γνώσκους είναι φιλαρκήρια. Ye hymns that rule the lyre, what god, what hero, aye, and what man shall we loudly praise? Verily Zeus is the lord of Pisa, and Heracles established the Olympic festival, while Thiron must be proclaimed by reason of his victorious chariot with its 4 horses. Thiron, who is just in his regard for guests, and who is the bulwark of Acragas.
the choicest flower of an auspicious line of sires, whose city towers on high, bringing wealth and glory to crown their native merits. You